Hello, my dear student, class 8. Now, today I am going to discuss about the activity of my childhood days, that is Tales of Childhood, written by Roald Dal. এর এক্সারসাইজগুলো আমরা করব অ্যাক্টিভিটি 1, অ্যাক্টিভিটি 2 এবং অ্যাক্টিভিটি 3। আমি আশা করছি তোমরা করে রেখেছো। অ্যান্ড নেক্সট পার্টে আমরা চলে যাব। আমরা আজকে এই পার্টটা পড়াটা শেষ করব, এই টার্গেট রেখেছি। আর তার সাথে আমাদের যেটা হবে সেটা হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি 4 এবং অ্যাক্টিভিটি 5 এটা ডিসকাস করে দেব। দ্যাটস অল। সো লেটস স্টার্ট। আই হ্যাভ গিভেন সাম ওয়ার্ডস টু ইউ। এই ওয়ার্ডগুলো প্রথমে লেখো, পজ করে তারপর তার মিনিংগুলো লিখবে এবং মেলাবে। নাম্বার 1, দ্য ওয়ার্ড ইজ Roald Dal. Number 2, chocolate factory. Number 3, Roald Dal. Number 4, prosperous. Next, enormous, shipbroker, engines, Magdalen Hasselberg. সোফিয়া ম্যাকডানাল্ড লিখবে ওটা। তারপর লিখো টারেটস, ইম্পোজিং, ম্যানিশন, মিডোজ, সেভারেল, গার্ডেনার্স। দ্যাটস অল। এগুলোর মিনিংগুলো লেখো। পড়ানোর পরে শেষে তোমরা এই মিনিংগুলোর পার্টস অফ স্পিচ সহ দেখাবে। Let's start activity 1. Rearrange the following sentences into the correct order and put the numbers in the given boxes. দেখো এই প্রসেসটা হচ্ছে তোমাকে রিডিং পড়তে হবে এটা, এবং এটার যে নাম্বারিংগুলো আছে পরপর সাজাতে গেলে তোমাকে এটা খুঁজতে হবে। তাহলে প্রথমে দেখো হি মেড সোফিয়া ম্যাকডানাল্ড হ্যাসেলবার্গ ইন 1911। তাহলে এটা আমার আছে তোমার দেখো এখানে 1911 সোফিয়া ম্যাকডানাল্ড হ্যাসেলবার্গ ডিউরিং দ্য সামার অফ 1911। তাহলে এইটা তুমি একটা দাগ দিলে, আমি দাগ দিয়েছি। এরপর দেখো তুমি এভাবে প্রত্যেকটা দাগ দিতে হবে। দে অ্যালং উইথ দেয়ার ফ্যামিলি মেম্বার্স মুভড রাইডার 1918। এখানে দেখো ইন 1918 when I was 2 I moved into the imposing country Manison the village rider, এটাও দাগ দিয়েছি। নেক্সট তোমরা চলে এসো 3 নম্বরে। Roald Dahl became a successful ship broker and set up a farm at Cardiff। দেখো এটাও এখানেই আছে, কার্ডিফে দেখো এই জায়গাটায় আছে সাকসেসফুল শিপ ব্রোকার। এই জায়গাটা দেখো ই বিকেম এ সাকসেসফুল শিপ ব্রোকার অ্যান্ড এইখানটায় দেখো আছে এই সেট আপে দিস ইজ কার্ডিফ। ওকে, তাহলে এখানে আমি লাইনটা দিলাম, হি বিকেম এ সাকসেসফুল শিপ ব্রোকার। নেক্সট তুমি চলে এসো পরের পার্টটায়। দেখো এভাবে তোমাদের কি করতে হবে, পরপর দাগ দিতে হবে। আমি কিন্তু দাগ দিয়েছি। দে ম্যারিড সুন আফটার, Roald Dahl lost his arms when he was 14। এরপর আমি দেখো প্রথমেই আমার যে দাগ দেওয়া লাইনটা আসছে সেটা হচ্ছে মাই গ্র্যান্ডফাদার ওয়াজ এ ফেয়ারলি প্রসপারাস মার্চেন্ট। তাহলে এটা 1 নম্বরে, এই যে এখানে দেখো আছে প্রসপারাস মার্চেন্ট 1 নম্বর। 2 নম্বরে দেখো আছে 2 নম্বর লাইন পড়ছে এই যে মাই ফাদার লস্ট অ্যান আর্ম হোয়েন হি ওয়াজ 40। তাহলে এই জায়গাটা তোমাদের একটু লক্ষ্য রাখতে হবে যে দেখো একদম এই জায়গাটা দেখো একদম এই জায়গাটা 2 নম্বর। এই যে 1918 দেখো এই যে লস্ট হিজ আর্ম ইন 14। তাহলে এটা আমার হয়ে গেল 2 নম্বরে। সরি, 3 নম্বরে তোমার যেটা আসছে সেটা হচ্ছে তোমার দেখো 3 নম্বর লাইন আমার আছে সাকসেসফুল মার্চেন্ট। তাহলে সাকসেসফুল মার্চেন্ট আমার আছে কোথায়, দেখো এখানে আছে সাকসেসফুল মার্চেন্ট। ডাল ওয়াজ এ, এটা করলাম 1 নম্বরে।
এটা করলাম 2 নম্বরে। 3 নম্বর তোমার আসছে, দেখো এইখানে দেখো, সাকসেসফুল শিপ ব্রেকার অ্যান্ড হ্যাভ বিকাম ফর্মস অফ ক্যাডিফ। এটা 4 নম্বরে তোমার আসছে, দেখো 3, যেটা 4 নম্বর, নাম্বার 4 তোমার আসছে, দেখো এই যে সোফিয়া ম্যাকডোনাল্ড হ্যাসেলবাগ, এই জায়গায় লাইনটা দেখো, দিস ইজ 4, 1911। 5 নম্বরে তোমার আসবে কোথায়, মেলাও। 5 নম্বরে তুমি পাচ্ছ কোথায়, দেখো এই জায়গাটা দেখো, দে ম্যারিড সুন আফটার, এখানে বিয়ে হয়েছে। অ্যান্ড এটা হবে 6 নম্বর 1918, যে এই জায়গাটা 1918। এইভাবে লাইনগুলো তোমাকে মেলাতে হবে, মেলানোর পরে পরপর 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 দাগ দিয়ে যেতে হবে, দাগ দিয়ে মিলিয়ে। নাও অ্যাক্টিভিটি 2, complete the following sentences with the information from the text. It's very easy. The narrator's grandfather was dash dash dash. বার করো narrator's grandfather কোথায় আছে, এই যে এইখানে আমি গ্র্যান্ডফাদার ওয়ার্ডটা পেয়েছি। My grandfather was a fairly prosperous merchant. Fairly prosperous merchant. পরের ওয়ার্ডটা দেখো, Roald Dal had lost. Lost দেখো এর একটু আগেই তুমি পেয়েছো, Roald Dal had lost an arm when he was 14. পরেরটাতে এসো, a shipbroker is a person who dash. who কি এইখানেই আছে, দেখো a shipbroker is a person who supplies the ship with everything it needs when it comes into port. হলো, এরপর দেখো, in the country mansion beside the village rider there were সেন্টেন্সটা বার করো, ম্যানিশন there were কি ছিল, many acres of land, এই যে রাইডার ভিলেজ 8 miles long কাটিয়ে, I remember কি আছে এখানে, নাম্বার অফ রুমস ছিল, ফার্ম ছিল, উডল্যান্ড ছিল। তাহলে দেখো এখানে কি আছে, মেনি একর্স অফ ল্যান্ড, ফার্ম অ্যান্ড উডল্যান্ড, এই যে দেয়ার আর মেনি একর্স অফ ল্যান্ড, ফার্ম অ্যান্ড উডল্যান্ড, এই লাইনগুলো তোমাকে কিন্তু খুঁজে বার করতে হবে। লাস্ট আছে দেখো শেষ যেটা, ডু ইউ থিঙ্ক দ্যাট দ্য ন্যারেটর ওয়াজ হ্যাপি লিভিং ইন দ্য ইম্পোজিং ম্যানিশন। ইম্পোজিং ম্যানিশন, এই কথাটার একটু মানেটা তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে। ইম্পোজিং যেটা হচ্ছে আকর্ষণীয়, তাহলে এই আকর্ষণীয় বাড়িটায় কি ন্যারেটর সত্যিকার হ্যাপি ছিল? ইয়েস, আই থিঙ্ক the narrator lived in a real imposing mansion with a happiness, because it has been full of land, and there were different kinds of amusement with farming land, and different kinds of milking cow, different kinds of animals like cows, horses, chickens, pigs, etc., which are most lovable to the narrator. That's all. এরপর আমরা দেখো পরের পার্টটাতে আমরা আজকে আসছি। In 1920, now this is biography, actually childhood days and past days, written by the narrator Roald Dal. In 1920, this passage actually given you most the saddest moments of his life. In 1920s, when I was still only there, three, my mother's eldest child, my own sister Austri, died from appendicitis. It was a pathetic scenario. 1920, the narrator was 3. আর এই ওয়ার্ডগুলো কিন্তু মানে আমি বলে বলে যাব, তোমাদের কিন্তু এটা করে যেতে হবে। That is still, eldest, appendicitis, favorite, adored, literally, speechless, overwhelmed, pneumonia, threat, magical, antibiotics, particular, patient, refused, heaven, responsibilities, and crevassed. দেখো 1920, the narrator was in 3 years old, and on that moment his mother's eldest child, he was the mother's eldest child, সবচেয়ে বড় ছেলেটা, the topmost one, যে প্রথম, the first child, that is called the eldest child. What happened? He was died. This was pathetic.
the eldest child, বড় সন্তান, জ্যেষ্ঠ সন্তান যেটাকে বলছি আমরা. And my own sister Austri died from appendicitis. The disease is appendicitis. So what is the age of the narrator when his eldest, his own sister Austri was died? And what is the reason behind it? দুটো কোশ্চেন লিখতে পারো. Appendicitis a disease. She was 7 years old when she died. Austri was far and away my father's favorite. He adored her beyond measures, and her sudden death left him literally speechless for days afterwards. দেখো, she was the most lovable and favorite, priyo, dearest one to the father. And when Austri was died, she was 7 years old. দুটো কোশ্চেন এখানে আসতে পারে. Who is the favorite son, favorite child to narrator's father? What was the age of Austri when she was died? And he ordered her beyond the measures. It's never be measured. কখন এটা পরিমাপ করা যায় না. এত ভালোবাসতেন. He adored. He was loved most. Lovable. So after the death of her sister, his sister, his father was literally speechless. বাকহীন হয়ে যাওয়া, without speaking ability. Maximum sadness, griefness covered his mind. He was so overwhelmed with grief that when he himself went down with pneumonia a month or so afterwards, he did not much care whether he lived or died. কতটা দুঃখ পেয়েছিল. Overwhelmed with grief. There was highest grief, highest unhappiness in his life. Why? Because he did not want, he is now wanted to get died and want to meet to her sister, to her daughter. Because after getting pneumonia a few months after, কয়েক মাস পরে যখন তার নিউমোনিয়া হয়েছিল, he has no desire to live there. He wants to die. তাহলে what is the disease actually covered to narrator's father? What was the intention of his father? If there had penicillin in those days, neither appendicitis nor pneumonia would have been so much of a threat. But with no penicillin or any other magical antibiotics, cures pneumonia in particular was a very dangerous disease indeed. Narrator was really remembrance about his past. Nowadays there is a penicillin and different kinds of antibiotics. So it is, if it was on that day when his father was and his sister was, so no appendicitis, no pneumonia will give them this kinds of threat, this kinds of death. এই ধরনের ডেথ বা মৃত্যু হয়তো তাদের হতো না, এগুলো হয়তো সেরে যেত. বিকজ অন দ্যাট টাইম নো পেনিসিলিন, নো ম্যাজিক্যাল অ্যান্টিবায়োটিক্স, কোনোই অ্যান্টিবায়োটিক্স ওষুধ বা যেটাকে আমরা বলি জাদু বলে, যেটা আমরা পাই ম্যাজিক্যাল পার্টিকলস আমরা পাইনি. As a result, he was died. The patient had to fight to survive. My father refused to fight. He was thinking, I'm quite sure of his beloved daughter, and he was wanting to join her in heaven. So he died. He was 57 years old. So this is the psychology, narrator's fathers actually think that if you die, he would meet his daughter into the heaven. স্বর্গে গিয়ে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে. So he was refused to say, অস্বীকার করেছিল to get leave, to fight against this disease. And the mentally, if you are not strong, so you would not die, you would not believe in this earth. If you are mentally strong, you can live in this earth easily. Because 70% disease, 70% mentality and 30% disease. My mother had now lost a daughter and a husband all in space of a few weeks. It was really pathetic for the narrator's mother, that she lost her eldest daughter and the husband in a few weeks. It was really a shocked moment in his family. Yes, he was suddenly having to face all alone the very gravest problems and responsibilities. That means the narrator's mother was in a highest responsibility, because she now continues the family, she nursing the narrators and the others. So it was the toughest job for a woman to continue the family properly as like his father. She had 5 children to look after. She sold the
big house and moved to smaller one a few miles away in land depth. So it's normal that a woman's never be possible to continue everything properly in two ways, and inside and outside. Family কাজ করো plus বাইরের কাজ করো, it's never be possible. So they sold the big mansion and moved towards the land left in a small house. It was called Cumberland Lodge and was nothing more than a pleasant medium-sized suburban villa. No doubt very smallest one, but it is a backyard one, not a single one, huge one. শহরতলির মধ্যেই সুবারবান, শহরতলির মধ্যেই এটা ছিল. It was quite okay, but not that much mansion. I was 6 years old that I went to my first school, and there in Landleaf, the narrator was going to the school. So এখানে কতগুলো কোশ্চেন্স আসতে পারে, যেমন what happened if the penicillin was there in the time of narrator's father's death? What is the highest responsibility was, why the gravest responsibility was fallen to narrator's mother's head? And finally, where did they transfer themselves after the death of their fathers? তার সঙ্গে এই ওয়ার্ডগুলো লিখবে অ্যাডোল্ট, থ্রেট এবং সুপারবার্ন। আর এই যে ওয়ার্ডগুলো আমি বললাম, সেই ওয়ার্ডগুলো আশা করি তোমাদের তখন লেখা হয়ে গেছে। স্টিল, হেডলেস, the highest one, still, now, appendicitis, name of disease, favorite, dearest one, adored, lovable, literally speechless. এটা একটা ফ্রেজ, অ্যাকচুয়ালি লিটারালি স্পিচলেস। তার মানে তোমাকে বুঝতে হবে যে বাক্যহীন in a certain incident. Overwhelmed মানে highest, pneumonia, name of disease. Threat is a means যেটাকে আমরা বলি আঘাত করার মতো মানে দেওয়া, অর্থাৎ it's a real threat যেটা আমাদেরকে শঙ্কিত করে তোলে. It's give a real panic. Antibiotics, it's a name of medicine what create the antibodies. Particular নির্দিষ্ট যেটাকে আমরা বলি certain patient, sick people. Heaven, sorgo, that is upper world, not a nearest one. Responsibilities, daitto, gravest is the highest one, highest problems in life. And last one is suburban, that is শহরতলি বা nearest of the city. That's all, my dear friend. I think you have remembered, you have studied properly. Do that, work hard, and write down the summary. That is the most important. And next day, I will discuss the all question answer of this part. You will do that one. And last part means arekta part korlei amra eta shesh kore felbo. Thank you very much for watching this channel.